আমরা পড়ছি কি ভেজিটেবল ইরিটেন্টস বা বলতে পারিস প্ল্যান্ট বেসড পয়জন। ওকে, আগে প্ল্যান্ট বেসড পয়জন পড়বো, গোটা আমাদের 6-7টা আছে। সো ভেজিটেবল পয়জনস and metallic poisons. Okay, so today we will do 3 or 4, and then next class there will be another class, we will do 2, and then we will finish with vegetable poisons. Then we will start with metallic poisons. Okay, so what poisons we read? Abrus precatorius. Naam ki? Quick recap. Roti. Rotir antidote? Anti-abrine. Please remember that, it will be asked in exam. Okay? ठीक है? अच्छा, second की बोलेছিলাম castor আর croton. How to differentiate between castor and croton? Polished and ornamentation. কোনটায় দেখা যায়? Castor. ঠিক है? Okay, so last class আমরা কোন সিটটা ভেঙেছিলে বাবা তোমরা? हाँ क्या? Some of your friends have broken a sample of mine. वो हम एग्जाम पे नहीं दे पाएंगे. So मिक्सचर नहीं था, उसमें एक ही था, एक मिक्स था. अच्छा, now we will progress with the fourth vegetable poison. What is it? Another important vegetable poison. अच्छा, আজকে অনেকের ফেস দেখতে পাচ্ছি যারা অনেকদিন পরে ক্লাসে এসেছে. প্লিজ রেজ ইউর হ্যান্ড. যারা অনেকদিন পর ক্লাসে এসেছো হাত তোলো নিজে নিজে. हाँ, one of you. তোমরা হাতে ঠিক আছে. আর এনিওয়ান? তুমি তো আতরে তো. তো বেসিক হচ্ছে যারা কারা কারা পরীক্ষা দিসনি ইন্টারনাল, একটু উপরে হাত তোল, বুঝতে পারছি না. একজনই এসেছিস এই তুমি দিয়ে হাত উঠাও না. আর পরীক্ষা দিসনি? ওকে, যারা দিসনি ইউ হ্যাভ লং সিলেবাস টু কমপ্লিট, মানে কমপ্লিট অ্যান্ড দেন কমপ্লিট. ঠিক আছে না? তো স্টার্ট স্টাডিং. আর যদি বুঝতে না পারো পরে চেষ্টা করবো রিভিশন ক্লাস, কিন্তু পরে সবকিছু করা সম্ভব না, হ্যাঁ না? সো না বুঝতে পারলে আস্ক ইউর ফ্রেন্ডস. আর তারপরে ডিপার্টমেন্ট, মানে লাস্টে এসে ডিপার্টমেন্ট, নট ফার্স্টে এসে. ওকে, সো নাও ফোর্থ অ্যান্ড অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট ভেজিটেবল পয়জন ইজ মার্কিং নাট. ওকে, এটা কিরকম দেখতে? আচ্ছা, নাম কি এর? সেমিকার্পাস অ্যানাকার্ডিয়াম. সেমিকার্পাস অ্যানাকার্ডিয়াম. ধোবির নাট বা আরেকটা কি আছে নাম? বিলাওয়া. ওকে, বিলাওয়া নাম ইজ ইম্পর্টেন্ট. ওয়াই আই উইল টেল ইউ. হাউ উইল ইউ আইডেন্টিফাই? দেখতে পাচ্ছিস ছবিটা, হার্ট শেপ. ওকে, একটা সামনে ব্ল্যাক কালারের, ব্ল্যাক ইন কালার হার্ড নাট উইথ আ অ্যাশি স্টক, each weighing about 1.6 to 3.6 grams. Botanical name is Semicarpus anacardium. Plastic का लाया तो अब टूटेगा नहीं. Next. Okay, now toxic principle. Bilawa बोलेছিলাম. Now here Bavanol. That is why Bilawa is important. So toxic principle is Bavanol and Semicarpol. ठीक है? আরেকটা আছে, বাট ইউ ক্যান রিমেম্বার দিস টু. অ্যান্ড ট্যানিক অ্যাসিড. ফ্যাটাল ডোজ 8 to 10 grams. ফ্যাটাল পিরিয়ড 12 to 24 hours. মনে রাখবি প্রত্যেকটা ভেজিটেবল, প্রত্যেকটা পয়জনের কমন নেম জানতে হবে. অল পয়জনস কমন নেম ইউ নিড টু নো, সাইন্টিফিক নেম ইউ নিড টু নো, ফ্যাটাল ডোজ, ফ্যাটাল পিরিয়ড ইউ নিড টু নো. ওকে, রেফারেন্স ডক্টর আর.এন. কর্মকার স্যারের বই লাইব্রেরিতে আছে, গ্রিন কালার. ওকে, নাও সাইনস এন্ড সিমটমস আমি বেশি বলবো না. এটা আমরা পড়ি 3-4টে কারণের জন্য. একটা হচ্ছে এই এর নাম দেখেছিলিস ধোবির, ধোবির মার্কিং নাট, মানে মার্কিং নাট আছে আর ধোবিস নাট আছে. কেন? বিকজ ওয়াশার ওমেন বা ধোবিস ইউজ ইট টু মার্ক, মানে ইউজ ইট টু মার্ক. দাগ দিলে নীল নীল কালারের দাগ পড়তো. ওকে, দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ক্যান কজ আর্টিফিশিয়াল ব্রুজ. মানে এইটা নাটটাকে যদি কেউ কারোর স্কিনের উপর ঘষে তাহলে একটু ব্লুইশ ভায়োলেটিশ ডিসকালারেশন হবে. ইট উইল মিমিক ব্রুজ. ওকে, দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ ইট ক্যান বি ইউজড ফর fabrication বা মেলিঙ্গারি. ওকে,
অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট তুমি ঘষলে নীল কালার হয়ে যাবে তাহলে তো বাস ফাইন, বাট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট ইট উইল কজ ইরিটেশন, it will cause blisters. Okay, those things you will not be finding it in artificial in real bruise. Okay, apart from that it can be used as abortifacient and all those stuff. When taken orally it will cause cramping, pain, etc. Next, now medico-legal aspects. Artificial bruise is the most important medico-legal aspect. Apart from that, Dhobis use it as marking, that is judicial use it. Homicidal is rare. Why would someone try to consume a nut to die? और भी चीजें हैं. Suicide भी rare. Homicide क्यों ना? अच्छा, homicidal poison, characteristic of a homicidal poison कितना पढ़बी? Very important. Tasteless, colorless. जाते सहजे क्यों कोথাও मिले दिते पारे. Most of the vegetable poisons are bitter in taste. Not that I have tested, but they are bitter in taste. So it is not suitable for poison. मतलब homicidal poison. ठीक है? Mix भी करोगे तो ultimately bitter होगा. Nobody will eat. So vitriol चलो juice बना के फेंकना. पता नहीं क्यों कोई juice बनाएगा. ठीक है? But never mind. These all things are there. But most important is artificial bruise. Next. Now next brings me to chili seeds. ठीक है? Capsicum annum. ये पढ़ने की ज्यादा जरूरत है नहीं, बिकॉज यू ऑल नो व्हाट इज चिली सीड. इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सीड्स रिजेंबल धातुरा सीड्स, सो यू हैव टू डू डिफरेंशिएशन. ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट इज, इसका तुम फोटो बाद में, सेकेंड इंपॉर्टेंट इज এইটা যদি কেউ হাতে লাগায় বা চিলি সিড যদি হাতে কেউ ঘষে তাহলে কি হবে? হাত জ্বলবে. দ্যাট ইজ কল্ড এজ हुनन हैंड. तो इतना जब जानते हो व्हाट इज हैदराबाद गोली, ये पता है तुमको? बोलो. हैदराबाद गोली, he knows but he is not saying because he is shy. So what is Hyderabad Goli? Police is to take their batons. Okay, police baton, and they will mix in red chili paste and they will put it in a specific place, that is anus, a kind of torture. This is called as Hyderabad Goli. ठीक है? And this is related to capsicum annum. ये 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम दैट there is not much importance. But फिर भी how to যদি কখনো দিয়ে দিই পরীক্ষায়, how will you identify circular yellow color seeds with pungent odor and taste measuring 0.3 cm and 0.2 cm. আরেকটা ক্লাসের পর আমি পিপিটিটা দিয়ে দেবো, তোরা দেখে নিস. আর টিল দেন প্লিজ টেক দ্য থিং ফ্রম আর এন কর্মকার স্যার. নেক্সট, চলো নেক্সট. আচ্ছা এক মিনিট আগে ভাই. আচ্ছা, ক্যালাট্রপিস জাইগ্যান্টিকা, এটা আমি উজ্জ্বলে গেছি বিকজ শ্রাবণ মাস চলছে. আজকে আমার সোমবার, হ্যাঁ, শিব ঠাকুরের পুজো করে সবাই. তো শিব ঠাকুরকে কি কি মালা দিই আমরা? আকন্দ ফুলের মালা. তো সবাই দেখেছি আকন্দ ফুলের মালা মোরাললেস প্রমিনেন্টলি গ্রোস ইন অলমোস্ট, হ্যাঁ, রাস্তায় বলবো সব জায়গাতেই মোটামুটি পাওয়া যায়. সো ইউজলি অ্যাভেলেবল. আকন্দ ফুলের মালা বেশ সুন্দর দেখতে হয়, ভায়োলেট কালার. বইতে লেখা আছে ইট ইজ এ পয়জন. বই আমি লিখিনি, বইতে লেখা আছে. ঠিক আছে? নাও হাউ ইম্পর্টেন্ট ইট ইজ ফর ইউর এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ. ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ যদি তুমি আকন্দ ফুলের মালাটাকে নিয়ে রাব করো, ইট উইল ক্রিয়েট ভায়োলেট রেডিশ কালার discoloration, can also mimic as a artificial bruise. ঠিক আছে? পরীক্ষায় দেব না, জিজ্ঞাসা করবো না, কিন্তু এমসিকিউ তে আসতে পারে অল অফ দ্য অ্যাবাভ বলে মাইনাস. হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যাবর্শন স্টিকও লাগতে পারে. অ্যাবর্শনও অলরেডি করে এক ভাই, সব কিছুই অ্যাবর্শন. সো মেন পয়েন্ট, again I must say, almost all those vegetable poisons are used as abortifacient. Almost all poisons except few can be used as abortifacient. All vegetable irritants can cause cattle poisoning, can be used as aphrodisiac. So वो सब है common चीज, but few points that are important for exam you must know. ठीक है? So with this we end our vegetable irritant chapter. 3 तो अभी बज ही रहा है. Now we will shift to next class. Next, spinal poison.
নেক্সট ক্লাস ইজ স্পাইনাল পয়জন, এরপরে আরেকটা হচ্ছে কার্ডিয়াক পয়জন। ওকে, সো স্পাইনাল পয়জন, নেক্সট স্ট্রিকনাস, নাক্স ভমিকা। কি কি পাবো? অল পার্ট অফ দ্য প্ল্যান্টস আর পয়জনাস। প্ল্যান্টের মধ্যে একটা সিড আছে, সিডটার মধ্যে মানে নাট আছে, নাটটার মধ্যে সিড আছে, সিড লুকস লাইক কয়েন্স। ঠিক আছে, সো নাও ফ্রুট আর রাউন্ড হার্ড গ্লসি অরেঞ্জ ইন কালার, এটা কমন দেখতে পাবি। ইচ ফ্রুট কন্টেন 3 to 5 seeds and jelly like white pulp. These seeds are circular, hard, flattened, disc shape, coin shape, grayish in color and bitter in taste. Next. So these are the plant and these are the orange color seeds. Next. So this is Nux vomica. 3 থেকে 5টা সিড থাকবে একটা ফ্রুটের মধ্যে, সারাউন্ডেড উইথ জেলি। নেক্সট। ওকে, কোথায় কোথায় ইউজ করা হয়? অ্যাজ ইউ স ইট ওয়াজ স্পাইনাল পয়জন। তাহলে কি কি? রোডেন্টিসাইড, নাম হচ্ছে ডগ বাটনস। নেক্সট, ক্যান বি ইউজ ইন ফোক মেডিসিন, চাইনিজ মেডিসিনে মেইনলি ইউজ করা হয়। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট সাম অ্যাফ্রোডিজিয়াক যেহেতু এফেক্ট আছে ওই জন্য কিছু কিছু ফোক মেডিসিনে ইউজ করা হয়। Now toxic principle, কি কি? Strychnine and brucine. Strychnine is very much more 10 to 20 times potent than brucine. ठीक है? Now how it acts? Acts on anterior horn of spinal cord. Motor functions কে affect করছে। How? By inhibiting glycine. কোথায়? post synaptic receptor গুলোকে ব্লক করে দিচ্ছে। That is why glycine, যেটা কিনা ইনহিবিটরি নিউরোট্রান্সমিটার, সেটা রিআপটেক হচ্ছে না। ওকে, দ্যাট ইজ ওয়াই কি হচ্ছে? দ্যাট ইজ ওয়াই ওয়াইড স্প্রেড রিফ্লেক্সেস হচ্ছে, ওয়াইড স্প্রেড। নেক্সট, সো হোয়াট ইজ দ্য ফ্যাটাল ডোজ? 30 to 50 mg স্ট্রিকনিন। স্ট্রিকনিন আবার পাউডার ফর্মেও পাওয়া যায়, বিকজ ইউ মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, যখন আমরা কার্ডিয়াক পয়জন করবো তখন দেখবি মেডিসিনগুলো, আচ্ছা মেডিসিনগুলো কোত্থেকে ফর্ম হয়? কেমিক্যালস, রাইট? কিছু কিছু আমরা প্ল্যান্ট বেসডও নিই, রাইট? তো এইখান থেকেও আমরা মেডিসিন, দ্যাট ইজ ওয়াই দে ইউজ ইন চাইনিজ মেডিসিন, আদার ফোক মেডিসিনস। তো যখনই বেশি ডোজে ইউজ করা হয় দ্যাট বিকামস আ পয়জন। নাও সাইনস অ্যান্ড সিমটমস কি কি হবে? ফিলিং অফ, এর একটা নিউমোনিক আছে ভালো, ইউ ক্যান মার্ক দ্যাট নিউমোনিক, বাট অ্যাজ অফ নাও লেট আস আন্ডারস্ট্যান্ড। ফিলিং অফ অ্যাপ্রিহেনশন অ্যান্ড অ্যাংজাইটি। তারপর মাসেল উইল স্টার্ট টুইচিং and spasm will happen. This will lead to convulsion. দুটো convulsion period এর মাঝখানে the person will be completely fine. ঠিক আছে? convulsion পুরো বডিতে একসঙ্গে শুরু হতে পারে, লাস্টে জটাও একসঙ্গে শুরু হতে পারে। Sensorium is maintained during and between the convulsion. তারপর leading to hypoxia, hyperthermia, rhabdomyolysis, metabolic acidosis and acute renal failure. Patient dies by respiratory failure. কেন? diaphragm contract হয়ে যাচ্ছে, মাসলস গুলো contract হয়ে যাচ্ছে, that is why ultimately respiratory failure এ patient মারা যায়। Now let us see some presentation. যেহেতু hyperreflexia হচ্ছে, extensors will get hyperreflexia. আচ্ছা, হাতের এক্সটেন্সর কোন দিকে? সামনে না পিছনে? পেছনে। পায়ে? তো যদি সব রিফ্লেক্স হয়, what will it look like? It will be like this, right? So this is called as opisthotonos. Both body hyperextended and arching of the back. Okay, so body will be like opisthotonos, like this. Abdominal muscles যদি রিফ্লেক্স করে, যদি স্প্যাজম হয়, তাহলে কি হয়? বডি সামনে চলে আসবে, তো ঝুঁকবে, দ্যাট উইল বি এমপ্রস্থোটোনোস। এম্পায়ারের সামনে আগে ঝোঁকে লোকে, সো এমপ্রস্থোটোনোস। যদি সাইডের মাসলগুলো স্প্যাজম হয় তাহলে বডি একটা সাইডে ঝুঁকবে, প্লিউরা, ফ্ল্যাঙ্কোস্থোনোস বলে না, প্লিউরোস্থোনোস বলে। ওকে, সো লেট আস সি এমপ্রস্থোনোস, প্লিউরোস্থোনোস, রাইসাস। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে, হ্যাঁ দুটো হয়ে গেল। আর ফার্স্ট একটা, হোয়াট ইজ দিস? হ্যাঁ, কি? opisthotonos. Next, what is this?
যেটা চেঞ্জ করে ফেলা, পিছনে দুটো পিছনে যা, আরেকটা পিছনে যা, হ্যাঁ, risus sardonicus, contraction of jaw and all the facial muscles, okay, and trismus is locked jaw. ছবিতে, so this is what opisthotonos. Next, this is what risus sardonicus. Next, locked jaw. Okay, locked jaw কোথায় কোথায় হতে পারে? Next, अच्छा चलो ठीक है, अभी उसमें बाद में जाते हैं. Now, what happens if someone is exposed? প্রথম কাজ হচ্ছে কি হবে? Someone is exposed যদি হয়, don't look there. If someone is exposed by a poison, what to do? প্রথমেই গ্যাস্ট্রিক লাভা জমাবো নাকের মধ্যে, remove from source of poison. ঠিক আছে, বইতে যদি এবিসিডি করে লেখা থাকে, বাট প্রথমেই remove from source of poison if it is there. ঠিক আছে, তারপর এই ক্ষেত্রে we will secure airway because respiratory. তারপর keep it in a dark room. Why? We don't want to stimulate the patient anymore. अब जितना हो गया होना था वो हो गया, इससे बाहर लाएंगे. Then we will put gastric lavage, मतलब do gastric lavage with पानी से, ठीक है, और charcoal powder we can use. Okay, apart from that और কি কি করতে পারি? We will give anticonvulsants, diazepam, lorazepam. Diazepam respiratory suppression করায়, তো দেখে intubation তো করতে হতে পারে, short acting barbiturates and mechanical ventilation. ঠিক আছে, ওকে, নাথিং মাচ, বাট এইটা যেন মনে থাকে. Now next, let us find now autopsy findings. Autopsy findings এ, bless you, autopsy findings এ আমরা কি পাবো, কি কি পেতে পারি অটোপসি ফাইন্ডিংস? চলো, আচ্ছা ও সব তো মিলা, চলো রাইগার মর্টিস আমরা পাবো. রাইগার মর্টিসটা আর্লি অনসেট হবে. পোস্টমর্টম ক্যালোরিসিটি থেকে, হোয়াট ইজ পোস্টমর্টম ক্যালোরিসিটি? কি পোস্টমর্টম ক্যালোরিসিটি क्या है? কি পোস্টমর্টম ক্যালোরিসিটি কি? হাইপার থার্মিয়া ছিল না, তো পোস্টমর্টম ক্যালোরিসিটি. সাইন্স অফ অ্যাসফিক্সিয়া, why signs of asphyxia? Because what are not, why, এখানে কেন হচ্ছে? পেশেন্ট মরছে কিসে? রেসপিরেটরি ফেলিয়ার, তো সাইন্স অফ অ্যাসফিক্সিয়া will be there, है ना. डायलेटेड प्यूपिल एंड देन रेस्ट्रिक्टेड रेजिस्ट प्यूट्रिफैक्शन, चलो डिले करते हैं. अच्छा, निमोनिक सॉरी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू তে পয়জনিং হওয়ার পর যদি আমরা বলি ইটস ওকে, সামটাইম ইট কামস আউট অফ মাইন্ড, তো না বললেও বই থেকে তোরা কিছু কিছু পয়জন দে উইল ডিলে পিউট্রিফ্যাকশন, কিছু কিছু পয়জন দে উইল, মানে অনেক কিছু আছে এরকম 4-5টা পয়েন্ট এমসিকিউর জন্য, কিন্তু তোরা মনে রাখবি. ওকে, নাও এটা তো আমরা পাচ্ছি. অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট হোয়াট এলস উই উইল ফাইন্ড? पोस्टमार्टम और क्या मिलेगा? कॉमन सेंस. क्रश्ड सीड्स, सीड्स तो खाना पड़ेगा कुछ होने के लिए, तो सीड्स जो दिखाई তাহলে কোথায় পাবো? স্টমাক, মুখে কিছু পেতে পারি, এছাড়া আমরা স্টমাকে পাবো. স্টমাকে যদি কমন সেন্স, কিন্তু কিছু পড়ার দরকার নেই তার জন্য. এবার যদি যেটা আমার পেটে খাওয়ার দরকার সেটা না খেয়ে আমি এমন কিছু খেলাম যেটা খেয়ে আমার টক্সিসিটি হচ্ছে, তাহলে আমার গ্যাস্ট্রিক মিউকাসের কি হবে? ইরোশনস. দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট. ইট মাইট লুক স্মল, বাট যখনই তোমরা অটোপসি যদি কোনো লিখতে হয় এগুলো তো লিখবেই. অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট ইউ মাস্ট মেনশন স্টমাক. স্টমাক কন্টেন্টস স্টমাকের মিউকোসা. দেয়ার উইল বি ইরোশনস, দেয়ার ক্যান বি hemorrhages because of ingestion of poison. Next. Okay, now let us come to one differentiation. যেহেতু আমরা spinal poison পড়ছি, so we have to differentiate it with tetanus. So how will we differentiate? Strychnine sudden onset, tetanus will be gradual onset. यहाँ पे कोई हिस्ट्री नहीं रहेगा कुछ consumption का. On the other hand, tetanus से injury history আসতে পারে. Convulsions of all the body parts can happen at the same time.
lockjaw appears last. Lab analysis will be diagnostic because আমরা poison পাবো. Progression will be rapid. Fatal period will be 1 to 2 hours. Microscopic examination in case of tetanus we will find Clostridium tetani. ठीक है? So with this we come to an end. और क्या चाहिए तुमको? With this we come to an end of today's class. আমরা তাহলে কি বললাম এতক্ষণে? হ্যাঁ? Agricultural poison, vegetable irritants and spinal poison. ठीक है? So let us revise because next class will be कोई बात नहीं. हाँ? Cardiac poisons. Cardiac poisons এর নাম কি? Digitalis purpura আর Aconite. Aconite এর root টা very important. Next class हाँ? उसमें 22 साइज है.